Au Some nom of de you, 30 Jésus-Christ. years, you are still in your mother's house. Certains, à 30 ans, vous serez encore chez vos parents. Mommy, there's no breakfast. Maman, y a-t-il pas le petit déjeuner? At what age? À 30. quel âge? 30 ans. 30 ans. Tu fais quoi là-bas? What are you still doing there? People are changing their well at the age of 30. You are, Les gens sont en train de 30. changer leur People monde are à leaders. l'âge de 30 ans et toi, tu es chez vos parents. Hello. Do you know when I told my parents, my family, that God has called me? Vous connaissez ce que j'ai dit à mes parents quand le Seigneur m'a appelé? I was 17, J'avais quel âge? 17 ans, like Joseph. comme Joseph. I knew that God has called me. Et je connaissais que le Seigneur m'a appelé 17. à 17 ans. I nearly did not write my advanced level J'ai failli ne pas Nearly. composer le bac because I was on fire. parce que j'étais en feu. I wanted to change my generation. Imaginez ma génération, changer ma génération. Hello. And that fire, that's why Et you are ce seeing the feu, fire till now. C'est là jusqu'à aujourd'hui. Amen. Amen. I'm telling you. Je vous le dis. At the age of 17, À l'âge de 17 ans. I was not doing hanky panky. A la woman day, a la girl day, a la man day, a la girl Je day. n'étais No. pas en train de danser dans les No. boîtes. Coller ta petite. That's the kind of music you people do. Voilà le I type de chant que vous dansez. that will not be. I need to check your phones Cela and find n'est what kind of pas music is there. votre potion. Je vais vérifier vos téléphones. What kind of music is in your phone? Quel type de musique est dans votre téléphone? If you see this baby, tell and say she must chop my money. Is that the kind of thing in your phone? Voilà les types de chants que vous avez dans votre téléphone. Do you have money that somebody have to chop it? Est-ce que vous avez de l'argent pour que quelqu'un puisse la manger? You're taking money from your parents. You are going to school and you are Prenez singing de like you l'argent see de this vos baby. parents Tell et this vous much. dites que si vous voyez un bébé, mange votre argent. Hello. Yeah. I pray for you in the name of Je prie Jesus pour vous au nom de that you Jésus. have an encounter with Jesus Que vous aurez un Before rencontre avec Jésus you are 18. avant que vous n'atteigniez l'âge de 18 Before you are ans 20, ou l'âge de 20 ans. you have an encounter with Jesus. Que vous You will ayez know un your assignment Que vous connaissez before you are 20. avant que vous You will n'atteigniez 20 ans. encounter Christ Vous allez before you are rencontrer 20. Christ In the avant name of d'arriver à l'âge de Jesus. 20 ans. That's my prayer for you. Voilà ma prière pour vous. Because if you are above 20, you are confused. Be very careful. You can be confused for 40 years. Parce que si vous êtes au-delà de 20 ans et vous êtes confus, vous pouvez être confus jusqu'à 40 ans. But if you don't know God and you are waiting that I will know God when I get married, forget it. Si vous ne Forget connaissez it. pas Dieu et vous pensez ou vous vous dites que vous allez connaître Dieu quand vous êtes marié, oubliez ça. You get married, you are thinking about husband and children. You are not thinking about God again. Quand vous vous mariez, vous allez penser de l'époux et les enfants, vous ne pensez plus. This is the time for you to fast. Mais voici This is le the time moment for you pour vous to de pray. jeûner et de prier. Look at how you are here Regardez in comme this vous êtes camp. ici, dans ce I camp. mean, your parents are at home helping you. Vos parents But sont à la if you maison were a pour vous mother, aider. is it easy to be here? You Mais will not si be vous here. étiez maman, Challenging. est-ce que ça serait facile pour être ici? So this is the time for you to know God. Alors voici le moment pour vous de connaître Dieu. Because a time comes when Parce que it le will be moment difficult viendrait for you to know Him où and ça pray. serait très difficile pour vous de connaître Dieu. David was in between 15 and 17. Avait l'âge de 15 à 17 ans. I mean, anointed as king, killed Goliath and brought victory. In between 15 and 17. Entre 15 et 17 That's when ans, he was il a anointed été as a oint king. comme roi et That when a he tué killed Goliath Goliath. and brought victory to Israel. Et a amené 17 years of age, victoire à David. Israël. 17 ans. 17. L'âge de 17 He brought transformation to the nation. a amené une transformation. At the age of 17. À l'âge de 17 ans. Hello. I can give you all the scriptures. Je peux juste vous donner même des versets. Samuel, how many of you know Samuel? Samuel, vous connaissez The Samuel. book of 1 Samuel. Dans le livre d'un Samuel. He heard God's voice and became a prophet. Samuel, at the age of 3, God started talking to Samuel at the age of 3. Dieu a commencé à parler à Samuel à l'âge de 3 ans. Before 12, he heard the voice of God. Et avant 12 ans, il a entendu I la voix pray de that Dieu. God will open your ears so that you can hear His Le voice. Seigneur ouvre vos In the yeux name pour of que Jesus. vous puissiez entendre sa parole, Hello. sa voix. May God open your Que le ears. Seigneur ouvre May vos you yeux hear the voice of pour que God. vous entendez la voix de Dieu. Young people, may you hear the voice of God. Les jeunes, que vous entendez la voix de Dieu. I knew that God has called me J'ai su que le Seigneur m'a appelé when I was 15. quand j'avais 15 In ans. my spirit, I knew it. Dans mon esprit, je l'ai su. Knew it. In my life, I'm not doing all what people are doing. Dans ma Boyfriend, vie, girlfriend, je ne fais pas ce sleeping que with les this gens guy ont here, fait. sleep with that guy here, sleep with that guy Copains, here. copines, on couche avec les filles et les garçons de partout. No. Non, Go in my spirit. parce que dans mon esprit, I knew that God has called me. je savais que Dieu m'a appelé. Daniel, the same. Daniel de même. Daniel Daniel
in between 15 and 17, était entre 15 à 17 ans aussi, when he took a stand for holiness in Babylon and interpreted the dreams and influenced kings. What? et il s'était 17 years pour of la age. sainteté, Daniel. interpréter les rêves du roi de Babylone. Daniel. Daniel, They came and collected. They came to Israel, took Daniel, Shadrach, Meshach, and Abednego to Babylon. Those guys were young people. They were not up to 20. Daniel was not up to en 20. Israël, ils ont pris Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego pour amener à Babylone. How many know there's a book Mais called the il book of n'atteignait Daniel? You pas know the book of encore Daniel? l'âge de 17 ans. Combien d'entre vous connaissez le livre de Daniel? God should help our generation Que of le young Seigneur people. aide notre génération. In de the name of jeunes. Jesus. Au nom de Jésus-Christ. Hello. I'm telling you. Do you know when God spoke to Mary, the mother of Jesus? Vous connaissez quand est-ce Jésus a parlé à Marie, la mère de That Jésus, she's going to give birth to a savior. qu'elle va donner naissance à un As a matter sauveur. of fact, do you know who the mother of Jesus was? Est-ce que vous connaissez virgin, qui right? la mère de Jésus Virgin. était? Une vierge. It's a virgin. Une vierge. How many virgins do we have today? Et combien de vierges avons-nous aujourd'hui? Are you a virgin? Est-ce que vous êtes vierge? If Jesus wants to come to this Si Jésus veut Bafoussam venir now, à Bafoussam maintenant, and they said they are looking for il dit qu'on virgins, cherche des vierges, will you be qualified? est-ce que vous seriez qualifié? Mary was in between 14 and 16 Marie était entre 14 à when 16 God ans spoke to her. quand Dieu lui a parlé. As a matter of fact, when she was supernaturally conceived to give birth to Jesus, she was Quand 16. elle a été surnaturellement appelée à concevoir But Jésus. what is important is not whether she was 16. She was a virgin. Mais qu'est-ce qui est important, ce n'est So pas what do you son mean? âge, She mais could have elle still était been vierge. 25, 26, or 27, whatsoever. But the standard was that she has to be a virgin. Et elle devait même avoir même 25 ans, mais le standard c'était qu'elle devrait être une vierge. May you be a virgin for Christ. Que vous soyez des vierges pour Say amen. Christ. Dites Amen. A virgin for Jesus. Amen. The next was Jeremiah. Et le prochain c'était Jérémie, Called as a prophet to nations, appelé to en tant que prophète à des nations, confronted kings and false prophets. à confronter des rois et des faux And God prophètes. encouraged him to say, never say, I am young. Et le Seigneur l'a Remember encouragé Jeremiah chapter 1 de ne plus dire qu'il est jeune. Jeremiah chapter 1, before I formed you in your mother's womb, what did I do? I have known you. Jérémie chapitre I have 1, known dit, you and have avant- ordained you as a prophet to the nation. Avant que je ne te forme dans le sein de ta mère, je t'ai connu et je t'ai ordonné prophète à des How nations. many of you know that your birth is not an accident? Est-ce que vous connaissez que votre naissance How n'est many pas of you know un that accident? you coming from that family is not an accident? How Le many of fait you que know vous êtes venu it? de cette famille Not an n'est pas un accident. accident. Ce n'est pas un Before accident. you were formed in your mother's womb, Avant que vous God has soyez né, ordained that sœur you de will be votre in this kind of a meeting. Le Seigneur a ordonné que vous devrez faire partie de ce type de réunion. Jeremiah was a boy. Jérémie était un garçon. And God is sending a boy over Et le Seigneur nations. envoie un garçon. May sur God les nations. speak to these boys and girls Le here. Seigneur parle In à the ces name of garçons. Jesus. Holy Ghost, may you speak to all the boys, all the Parle à girls. tous les garçons et les That filles they will hear your qui puissent voice. entendre Like Jeremiah. comme Jérémie. That they will be set over nations and Et qui cities. seront mises In the au-dessus name des of the Lord nations et des villes au Jesus. nom de Jésus. Jeremiah was a boy. Jérémie est un garçon. A boy. Un garçon. And God is setting Jeremiah over cities. Et le Seigneur est en train de lui Over mettre nations. des villes et des nations To pull down principalities and pour powers. rabaisser des principautés des pouvoirs. Amen. Amen. The next person that we just saw is Timothy. Et la prochaine personne que nous avons vue, c'est Timothée. We have just read that Apostle Paul is telling Timothy, I don't allow anybody to despise what? You're young, L'apôtre you're Paul youth. dit à Timothée, ne laisse personne te mépriser. I'm looking for that day that Je we're going recherche to have ce jour pastors où nous aurons des pasteurs at the age of 15. à l'âge de 15 ans Hello? 15. And they are responsible. et qu'ils sont responsables. Not the one that they are not responsible. They are Pas les non mature responsables. in their mind. Ils sont matures dans leurs pensées. What God does to people is that He makes you mature. Ce que Dieu fera des personnes, c'est qu'il vous At rend the mature. age of 12, À l'âge de 12 ans, Jesus was in the temple Jésus était au temple asking the teachers of the law en train de demander questions aux enseignants de la loi des questions about the things of God au sujet des and choses answering at the same et time. il répondait au même moment. Hello, at what age? À quel âge? 12. 12 ans. How many of you are above 12 here? Let me see. Combien d'entre vous ont dépassé Oh, you are 12 ans? 12. Let me see. Ou bien vous êtes âgé de 12 ans? Hello. Now this is another challenge I'm going to give Voici you. un autre challenge que je vais vous donner.
Don't be 20 when you have not read the entire Bible. Never. Are you hearing me N'atteignez here? pas 20 ans Never. quand vous n'avez pas lu la All of Bible you who are entière. listening to me, you Vous are at the tous age qui of 12. m'écoutez, You are vous êtes supposed âgés to de know 12 the ans. things of the kingdom. Tu dois connaître les choses The du world royaume. is never be above 18 when you have not read the Bible. Tu ne All. devrais pas arriver même l'âge de 18 ans si tu n'as Go and pas encore study. lu toute la Bible. This is the time for you to know Étudier. God. Voici le moment de connaître Dieu. Age of 12, Jesus is asking questions about the kingdom. À l'âge de 12 ans, Jésus posait les questions par rapport au royaume. But at this your age, if they ask you, Mais vous, à votre âge, si on vous demande, where is it written in the Bible that I know the plans I have for you? où Which est-ce book qu'il is est that? écrit dans la Bible que je connais les plans que j'ai pour vous? You must say, open to the book of Esther. Quelqu'un va dire dans le livre. If I say open to the book of Esther, Si je te demande d'ouvrir le livre d'Esther, you don't even know where it is. vous ne connaissez même pas où elle se trouve. That's not your portion. Ce n'est pas ta portion. Amen. Then the next was John the Apostle. Et le prochain, c'est Jean l'apôtre. John the Apostle was a young guy, Il est un jeune homme young boy at the age of 15. à l'âge No, de in 15 between ans, 18 and 20, as a entre disciple of 18 Jesus. et 20 ans en tant que disciple de Jésus. Wow, 18. Who's 18 here? Qui a 18 ans ici? Let me see 18 years. Est-ce que je peux voir ta main? 18. 18 ans. Eunice, are you here or you're on your phone? T'entends écrit? Who's 18 here? Qui ici a 18 ans? Yes, 18. Stand up. Tenez-vous. So this is John the Apostle, Alors voilà Jean l'apôtre walking with Jesus qui travaille as a avec Jésus disciple. John, en tant que disciple. at the age of 18. Voilà Jean à I l'âge mean, de the one who did 18. the book of John and the book of Revelation. Celui And qui a fait he le was livre with de Jesus Jean for et 3.5 years, Apocalypse. right? Et il a And began marché his avec journey. Jésus pour 3 ans. What the one means, the books he wrote, he was not up to 25. Alors les livres qu'il a écrits n'atteignaient pas 25. God should help our Ils n'atteignaient generation. pas encore 25 ans. Are you getting me Que le here? Seigneur God should aide help notre our generation. Que le Seigneur aide notre Well, génération. we are still in our father's house asking them for breakfast. Nous sommes encore chez nos parents en train de les demander le petit déjeuner. Hello. Ah oui. And if we go back to church history, Si nous rentrons à l'historique you'll find de that l'Église, people that God used that they were less than 30 years of age. pour voir des personnes que le Seigneur a utilisées Number au bas one âge de was 30. Evans Robert, Premièrement, il y a Evans Robert who brought revivals qui a amené le réveil in the wave in 1904 dans les Wills and 1905. en 1904, For one 1905, year, pendant un an. The entire world came to a place Le monde called entier est Wave. venu dans un lieu nommé He was les at Waves, the age of 26. à l'âge de 26 ans. Hello. Aye. And led the Waves revival that saw over 100,000 people, converted in few months. Et il a mené un réveil 100,000. de 100 000 personnes converties en quelques mois. Hello. 26. À l'âge de 26 ans, Brought more than 100,000 people to the il Lord. a rassemblé plus de 100 000 personnes en Christ. There's another one, Josh Whitefield. Et à Whitefield, Hello, who brought great awakening. He was 21. à l'âge de 21 ans, Powerful preach. Now, Josh Whitefield was the one who started crusade. George Whitefield, celui qui a commencé avec des He was croisades. 21. So at the age of 21, À l'âge de 21 ans, because they were driving him from the church buildings. on lui a chassé des bâtiments de l'église. Hello? Because he was different. Parce God was qu'il était using him. différent, Dieu So no l'utilisait. church opened to him in those days in England. Alors, aucune église a voulu l'accepter en He Église, began open air en crusade. Angleterre. Alors, il a commencé des croisades. And the nues. time that he organized his first crusade, Et quand il a organisé sa he première was 21 croisade, years of age. il était âgé de And he 21 ans. preached with that microphone Et il a prêché son micro over a population of 5,000 people sur une population de 5 000 at the personnes age of 21. à l'âge de 21 ans. Hello? We don't want me God can amplify your voice more Il than veut the dire- microphone. Dieu peut amplifier ta 21 voix years plus of qu'un age. micro à l'âge de 21 ans. Say, I'm not young. Dis, je ne suis pas jeune. It's your time. C'est ton temps. I'm showing you this so I can know it's your time. Je te montre pour que tu puisses voir que c'est ton temps. The next guy was Jonathan Et Edwards. le prochain, c'est Jonathan Edward, Hello, who brought great reawakening too. qui a mené un grand réveil At the aussi. age of 27, À l'âge de 27 he ans, brought revival in Massachusetts. il a amené le réveil à Massachusetts. Hello, he preached a message, sinners in the hands of an angry God. Et il a prêché le message des Sinners in the pécheurs, hands of an angry God. les pécheurs dans la main d'un Dieu en colère. Yes, and then that is till tomorrow. That message is still ringing all over. Et c'est comme ça 27. jusqu'à demain, ce message est encore en cours. David Bernard, a missionary David to Bernard. Native Americans. Une missionnaire à des Américains natifs, Hello, age 25. à l'âge de Led 25 a ans. revival among the natives and American tribes before the early Amin. Can you imagine that? Imaginez que
in between 25, because he died at the age of 29, Il est mort à l'âge de 29 ans. he brought revival. Entre 25 ans et 29 ans, il a fait David, un réveil. I mean, till tomorrow we'll see talk about him Jusqu'à demain, nous parlons de lui because of the life that he lived. à cause de la vie qu'il a vécue. Hallelujah. Alléluia. Say amen. Dis Amen. Say, Father, use me Dis Seigneur, utilise-moi in my time, dans mon temps, in my generation. dans ma génération. Hallelujah. Alléluia. Hallelujah. Alléluia. I'm telling you. It's our time. Say it's our C'est time. notre temps. Dis c'est There are notre many temps. of them. Ils sont We have nombreux. William Jason, or the guy who Il y a began William speaking in Jason. tongues revival. C'est lui qui a He commencé à was parler en less langue. than 30 years. Il était à moins de 30 We have ans. Charles Finney, Charles Finney, he was at age 29 à when he l'âge de brought 29 ans, revival. qui a mené le réveil. Duncan Campbell, Duncan Campbell, yes, was 26 à l'âge de 26 when he ans, brought revival. quand il a mené le Samuel réveil. Mills Samuel Mills, was 23 à l'âge de 23 when he ans, brought revival. quand il a mené le John réveil. Wesley John Wesley, was 26 à 26 ans, when he began the move of quand God. il a commencé le mouvement de Dieu. I mean, it's our time. Alors c'est notre temps. Stand to your feet. Tenons-nous sur nos Say it's pieds. my time. Dis c'est mon temps. Say it's my time Dis c'est mon temps. to bring revival. Pour amener le My réveil. time C'est mon temps. usher the move of God. Pour faire le mouvement Set de me on Dieu. fire Mets-moi en so feu. that I can Pour explode que je puisse in exploser my time, dans mon temps, in my generation. dans ma Set me génération. on fire for you. Mets-moi en feu You pour are toi. praying. Vous priez. Set me on fire for you. Mets-moi en feu In pour the toi. name of Jesus. Au nom de Jésus. I want to Christ. know you. Je veux te I want to connaître. walk with you. Je veux I marcher want you avec to toi. I want to bring a revival. Je vais ramener I un want to réveil. provoke a revival. Je vais I provoquer want to un réveil. ignite a Je revival. vais allumer un Open réveil. your mouth and pray. Élève ta voix. I am not hearing you pray. Je ne vous entends pas Talk to prier. him. Parlez. Set my life. Mets ma Set my vie, family mets ma on famille fire. en feu. Set me on fire. Mets-moi en feu. Pray. Priez. Wherever you are watching, Partout où vous nous visionnez. pray. Priez. Set me on fire. Mets-nous en feu. Set me on fire. Mais Let the city come and watch me burn. que la vie Set me on voie fire. brûler. I want to Mets-moi en start feu. a move. Je veux commencer un I mouvement. want to know you. Je veux te I want connaître. to make you Je known. veux te I want to rendre reveal connu. you. Je veux te In the révéler. name of the Lord Au nom Jesus. puissant de Jésus. Open your mouth and pray. Alors élève ta I voix. came to this world Je suis venu dans to ce monde make you visible. pour te rendre visible. Help me Aide-moi to make you visible. à te rendre visible. In the name of the Lord Jesus, I came to exercise your kingdom authority over satanic forces and take over territories. Et prendre le dessus des territoires. Oh, prepare me for that. Prépare-moi pour In the cela. name of Jesus. Au nom de Let Jésus. the reason why I was Que created, la raison pour laquelle j'ai été let créé, it become a reality. que ça devienne Let réalité. the reason why I was Que la raison redeemed, pour laquelle j'ai let été it become a racheté reality. devienne Let the réalité. reason why I was born La again, raison pour laquelle je let suis it né, become a reality. ça devient réalité. Revival is in me. Le réveil est en I am moi. the Je revivalist. suis l'homme du Let réveil. the revival in me Que le come réveil en out. moi ressorte. Let the kingdom of God in me Le royaume de Dieu come out. ressorte. In the name of Jesus. Au nom de Help Jésus. me to provoke Va revival. provoquer le réveil. You are not praying. Vous ne priez pas. Until you pray, we are not stopping. Jusqu'à Pray. ce que vous priez, You on va young pas people, pray. s'arrêter. Priez. Don't be looking at places. Pray. Ne regardez pas les lieux. Priez. Pray. Priez. Talk to the Father. Parlez à votre In the name of Jesus. Open your mouth and pray. Don't be praying from your heart. Open your mouth and pray. Set me on fire. Reveal yourself to me. In the name of Jesus. Whatsoever you send me on earth to do, que tu m'as envoyé en I will do it. In the name of Jesus. Pray. Priez. Pray. Priez. Pray. Priez. Talk to Him. Parle-lui. In the name of Jesus. Nom de Jésus. Talk to the Father. Parle. Les cantakla, le bebe. Ayaba banda kasolo bolis cantali. Elebe bende. Ayas kansakla kokopozonto resken seria. Ayala banda kasonto ris cantali. Elebe benda kakoka banda kasolo bolesken sekle koka palalia. Ayala banda kasonto ris cantali. Elebe bende kakoka panda kasonto ris cantalia. Pray, young people, pray. Les jeunes, priez. Pray. Priez. Pray. Priez. Talk to Him. Parlez. Pray. Priez. We're going to pray like this for 30 minutes. Nous allons Pray. prier pour pendant 30 Set me minutes. on fire. Seigneur, me Don't rends. leave me the way I Ne me came. laisse pas la façon dont je You suis are venu. in my Tu es spirit. dans mon You esprit. are in me. Tu es en moi. I want to release Je you veux te relâcher. in my time. Dans mon I temps. want to release you Je veux te relâcher in my dans generation. ma génération. I want to do what you created me on faire ce earth que to tu do. m'as I want to créé à do faire what cela. you redeemed me to Je veux do. faire ce que tu Help m'as me, Father. fait. Aide-moi. Pray. Priez. Pray. Pray.
Set me on fire. Let my nation come and watch me burn. Let my life be an altar for your visibility. Pray. Let my life be an altar for your visibility. Let my life be an altar for your visibility. Let them come in contact with me and come in contact with you. Let me make you visible in my time, in my generation. Let me reveal you. Fill me with yourself. Saturate me with yourself. Everybody, you are praying. Father, fill me with yourself. Saturate me with yourself. Intoxicate me with yourself. In the name of Jesus. Pray. Maskantaria. Leba bandaria. Elebe bende kakoka pandalia baba. Pray. Talk to the Father. Talk to the Father. In my time, in my generation, I want to ignite revival. Set me on fire for you. Set me on fire for you. Let my life be an altar of your visibility. Pray. Pray. Talk to the Father in the name of the Lord Jesus. Talk to the Father. Pray. Maskan takla koka pozoloboli. Ayaba bende kakoka pa. Alaba banda kasolobole. Sken tekle koka pozonto maskantali. Elebe bende kakoka pa. Ayanda kasolobole. Sken sekle koka pozonto maskantali. Elebe bende kakoka pa leya. Ayala bende kasia baba. Ayanda kazonto resken tekle koka pozolobole skantalia. Elebe be yakaba. Ayanda kazolobole sken tekle koka pozolobole skantalia. Set me on fire. Set me on fire. Let the world, let the nation come and watch me burn. Set Kingdom Embassy on fire. Set my life on fire. Let my life be an altar for your visibility. Let my life be an altar for your visibility. Ayanda keseloboles kenteka kokape. Ayanda kasontores kenteke kokapasalabalis kantaria. Pray. Pray. Askantalia. Ayanda kasoloboles kentekle kokapusolobolis kantalia. Yalabanda kasoloboles kentekle kokapusoloboli. Lepepende kakokapanda kasoloboles kentekle kokape. Ayalabanda ris kantakla kokapusontoris kansakaya. Father, we want to see you. Malabandaria, saturate us with yourself. Set this youth on fire. Set this youth on fire. Baptize them with your spirit. Pour out your spirit upon them. In the name of the Lord Jesus, that they will know you at this age, that they will walk with you, that they will not be confused. In the name of Jesus. Oh, Yalabe, Yandaka Soloboleske, Technico Posonto. Ayanda kasonto resken sekle kokapea elebe bende kakokapa ayanda kasolo bolesken tekne kokaposolo bolesken teli elaba banda kakokapende kesela bolesken tekne kokapea elebe bende kasia ayanda kasolo bolesken sekne kokaposonto maskantalia baba lebe bende kalia. Young people pray. Young people pray. Set me on fire. Set me on fire. In the name of the Lord Jesus, set me on fire. I want to walk with you. I want to cooperate with you. I want to align with you. Pray. Je veux m'aligner avec toi, Seigneur. Priez. Malabanda kazolobole skantalia. Ayaba bende kakokapa. Ayanda kazolobole skentekle kokaposon tomaska. Elebe bende kakoka panda kazolobole skenteli. Ayanda kazolobole skensekle kokapo. Ayanda kazentalia baba. Oyalape. Ayaba bende kokapa. Ayanda kazolobole skentekle kokape. Elebe bende kakokapa. Ayanda kazolobole skentekle kokapo. Ayanda kazalabalis kantalia. Don't lead these young people the way they came. Set them on fire. Set them on fire. Set them on fire. Let them know you at this age. Let them know you at this age. Let them reveal yourself to them at this age.
In the name of Jesus, pray that prayer. Father, reveal yourself to me. Pray. Ikekele de bando zeketendia bahando shatai rakata ya brahanda ya kadeshe kele bahandi ya kosa ibado Les cantalia ayanda kasontores kentekne kokapo elebebe yas cantaria ayanda kasolo boles kentekne kokapo sontoria ayanda kasolo boles kentekne kokapo ayanda kasansa kokapo sontoris cantaria elebebe pray. Lela banda kasia leskenteria ayala banda kasolobo leskentekle kokapo ayanda kaselebo liskansakla kokapo sontoris kantaria. In Jesus' precious name, in Jesus' precious name, raise up your right hand to heaven, right hand to heaven. Repeat this after me. Say, Lord Jesus, I came here for you to set me on fire. Set me on fire. Set me on fire. In the name of Jesus, saturate me with yourself. Intoxicate me with yourself. Ignite your fire in me. In the name of Jesus, use me in my time. Use me in my generation. Open the eyes of my spirit. Reveal yourself to me. Let my life be an altar of your visibility. Let my life be an altar of your visibility. Let my life reveals you. In the name of Jesus. The day I was born again, you came into my life. You came to set me on fire. Set me on fire. Set me on fire. Set me on fire. In the name of Jesus. Set me on fire. In the name of Jesus. Help me, Father. Open your mouth and pray. In the name of Jesus, set me on fire. Set us on fire. Don't leave us the way we came. In the name of Jesus, that my life will be different. 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 Salabanda kea baba ayanda kazala balesken tekniko kapo elebe bende kalia. Thank you, Lord. Thank you, Father. Thank you, Holy Ghost. Thank you, Lord Jesus. Maskantali elebe be yakabanda kazolo bolesken tekniko kapondo elebe bende kazolo boliskan sala kaba. Thank you, Lord. Thank you, Lord Jesus. Use me. Use me. Pray that prayer. Use me in my time. Use me in my generation. Use me. Pray that prayer. Use me. I make myself available. I make myself available. Use me. I make myself available. Use me. I make myself available. Use me, Lord. Rabado seketele de bandaya kadosha Ikelia dalada brahano zeketendele de ba rakata ya bahanda ya kadalada badosha ikelia dosha talada brahanda ya kadeja ekila da brahano zeketele de ba rakata ya badaya kalada badaya kadosha ikele de bahanda ya zekele de badosha. Thank you, Lord Jesus. Maskanta klakoka pozolo boleskentelia. In Jesus' precious name. Father, in the name of Jesus, I pray for these young people. Don't leave them the way they came. Transform them completely. Set them on fire. In the name of Jesus, let them know you. Let them walk with you. Let them cooperate with you. Let them align with you. In the name of Jesus. Thank you, Father. My voice has ceased. Let your voice continue to speak in their heart and ring in their heart. That this seed they have received will grow in them. Will grow in them. Will not die in them. Will grow in them. That they will know you. That they will walk with you, that they will cooperate with you. In the name of Jesus. Do what I cannot do. Do what no man can do. In their heart, in their life. Thank you, Father. Merci, Père. In Jesus' precious name. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen and amen. Amen. Put your hands together for Jesus. Acclamez pour le Seigneur Jésus. Amen.
We are off live, please. Take your seat.